Good evening, all. It's my pleasure to introduce our esteemed mentor for today's session, Ms. Greeshma T. from Marine Engineering College. It's a privilege to have you with us today, ma'am, and I also welcome all the students attending the session. So let's start the session, ma'am. Thank you, Amy. Good evening, everyone. Let me share the screen. So I'll be giving you a brief revision from subject transportation engineering. You all will be familiar with the syllabus. So based on the module and based on the previous year question papers, I'll be giving you a brief overview of what all will be asked for the exam. Okay. So in the first module, the important questions that can be asked are how will you classify road? Or how will you classify highways based on the modified system of classification? Then how will you classify urban roads? Then the cross section of the roads in the urban and the rural area, that is cross section of the national highway and embankment, national highway and cutting. All these figures are important. Then then from the highway alignment, what are the requirements of highway alignment? So, what are the requirements of highway alignment? You have short, easy, safe, and economical. Then, what are the factors which control the alignment of roads? So, you have obligatory points, topography, geometric design, all these points you need to refer. Then, about the geometric design of highways, what the question that can be asked are what are the design controls and criteria? What are the design factors that are considered in the geometric design of highways? Then design of highway cross-section elements also is important. Now coming to the side distance, this side distance you have stopping side distance, overtaking side distance, then and also on the also in the horizontal alignment you have super elevation. So all this analysis as well as the problems based on these are important. So analysis of stopping side distance are important. So in the analysis of stopping side distance, we need to consider the braking distance as well as the lag distance. So based on that, the formula and the problems are there. Also, in overtaking side distance, also you can term it as safe passing side distance. You need to consider there are analysis as well as the assumptions that are considered in the analysis of overtaking side distance. That is important. Problems are important. Then super elevation analysis important, all the problems are important, and the steps considered in the super elevation or the when you consider for the design practice, that is important. And coming to transition curve, the length of the transition curve problems can be asked. So from the length, when you consider the length of the transition curve, you need to consider three cases that is important. Then the length and the shift of the transition curve, extra widening on the curve. So in extra widening problems as well as the theory part can be asked. So what is the necessity of providing extra widening on curves? And also from transition curve, what is the necessity or what are the objectives of providing transition curve? So that these are the important questions from module 1. And in module 2, highway materials. So you have soil, aggregate, and bitumen. So in this, what are the properties of aggregates? What are the properties of bitumen? So that is important. So what are the properties of aggregate? So in aggregates, what are the properties? And so based on that, what are the tests conducted for this road aggregates? That is important. So when you consider the desirable properties of aggregate, you need to consider about the hardness, toughness, the resistance to strength, its a shape that has to be considered. And when you consider the desirable properties of bitumen, you need to what are the properties of bitumen? How will you compare bitumen and tar? That is important. Their test is important, and introduction of flexible and how would you compare flexible payment and rigid payment. So when you compare flexible payment and rigid payment, you need to give the diagrammatic sketch of this payments also. Then what are the factors influencing the design of flexible payment? That is important.
and design a flexible payment by CBR method. The problem is that is important, and the construction procedure of between payments is important for module. So, so now I'll be sharing, I'll be coming to the important questions and answer later. First, I'll just give you an overview from the syllabus. What all are important. And in module three, from traffic engineering, what are the traffic characteristics, and from capacity, what are the types like basic capacity, possible capacity, practical capacity, and from level of service, the different levels of the different categories of level of service, and what are the factors affecting LOS level of service, that is important. Then what are the different types of road intersections, uh, and traffic control devices. It can be asked part A as well as in part B. Part A, you just need to list out the names only. In part B, if it is asked, you just need to give a brief explanation also, and the design of sorry, and the design of traffic signals by Webster's method. That is important. Okay, so you need to draw the phase diagram also. And from module 4, from railway engineering, the component parts of the railway track, that is important. You need to study that figure also. Different component parts like you have rails, sleepers, ballast, upgrade. So it's important. So it's important. The like functions, the requirements, that is important. Then the concept of the gauges. What is the necessity or the uniformity of gauges in the Indian railways, that can be asked. What is coning of this? What are its purpose? What if any advantages that you need to write? Then the compensation of gradients. In gradient, what are the types of gradients or the problems can be asked? Mostly the problems are being asked these times. And from channel engineering, the channel, different sections of the channel is important, and the channel survey also important. Harbors, the classification, different classification of harbor. What are the requirement of a good harbor? And what are the different types of breakwaters? And from dock, have we compared wet docks and dry docks? And from module 5, and in module 5, you have, sorry, and in module 5, you in airport engineering, the component parts of airport is important. Then the selection of what are the factors considered in the selection of site of airport. Then in runway orientation, you need to mention about the windrows diagram. You have type 1, type 2. Then the basic runway length and corrections. So based on the corrections, we have the problem also. And then taxiways and aprons. So that is also important. So this is an overview of your syllabus and what the important questions. These are the important questions that can be asked. Say I have referred questions from 2021 till 2023. So first I'll just refer, give questions from 2023. So from module 1, these were the questions which was asked. Why extra widening is provided at curves? Why are overtaking zones provided? What are the points to be kept in view while selecting the alignment between two junction stations? So what is the necessity? So first question was, what is the necessity? That question I'll be explaining now. What is the necessity of providing extra widening on curves? So what is the necessity? So to account for this off tracking or to this off tracking means what off tracking the front wheel of the front wheel doesn't follow the same path as that of the rigid base. So to account so that phenomenon is known as the off track. So to account for that, you need to provide extra widening on curves. So when you consider extra widening on curves, you have mechanical widening, also the psychological widening. So the extra bit of the payment is also provided for the psychological reason, such as to provide for greater maneuverability of steering at high speed, to allow for extra space for the overhangs, and to provide the greater clearance greater clearance for the crossing and overturning vehicles on the curb. This We are providing extra widening. Okay, so apart from that, the driver will be having a tendency to follow the outer edge of the road without taking the center path. So for that also, we are providing this extra widening. So when you write, but when a question is asked, you need to write the mechanical winding, the psychological winding,
And the formula also, the total widening W is equal to widening based on the psychological widening plus the mechanical widening. Okay, so this mechanical widening is given by the formula NL square by 2R. N is the number of traffic lane, L is the length of the wheelbase, R is the radius of the curve plus V by 9.5 root R. This term is the psychological widening. So V is the design speed, which is given to you in kilometer per hour, and root of R is the radius of the curve. So WE indicates the extra widening. Okay. So what is then the total width of the pavement means that the width of the pavement plus the extra widening will be W plus WE will be the total width of the pavement. So this is the first question. Now, why are overtake? See, if you want, you just please take the screenshot of the question. So the second one, why are overtaking zones provided? Okay. Say overtaking zones are provided when OSD, overtaking side distance, cannot be provided throughout the length of the highway. So the zones which are dedicated for the overtaking operation, which are marked with white rows. So there you need to install a signal post also. So that zone which are meant for overtaking are known as the overtaking zone. Okay. So there is maximum length and the minimum length is provided for OSD. So the maximum length which can be given for the overtaking zone is 5 times the OSD and the minimum is 3 times OSD. Okay. So for a one-way road, it is 3 into, that is the minimum length will be 3 into D1 plus D2. If you have two-way roads, that is the vehicle coming from the opposite direction is also considered, then you have 3 into D1 plus D2 plus D3. And the maximum length will be 5 into D1 plus D2 for one-way road. And for two-way road, it is 5 into D1 plus D2 plus D3. So this is a figure. A figure was also asked, draw a neat sketch showing the signs to be installed and their positions. Okay, so this S1 indicates this signpost which indicates the beginning of the overtaking zone. So from here till this point, this is the signpost which indicates the end of the overtaking zone. Okay, so from here till here, you have the OST value that you're getting, you need to provide here and also here. And this length towards this length will be the desirable length of the overtaking zone. That is from 3 to 5 times the OSD. And also for the vehicle coming from the opposite direction, you are installing the signal post indicating the beginning of the overtaking zone. And this indicates, the post indicates the end of the overtaking zone. And this distance indicates the desire or the length of the overtaking zone. That is 3 to 5 times of OSD has to be provided there. Okay, so when a question is asked for OSD, you need to draw the overtaking zone also. Figure for the overtaking zone also. And what are the points to be kept in view while selecting the alignment between two terminal stations? Okay, so these are the points you need to consider the obligatory points. And then traffic, the geometric design, economics, and the other considerations. Additional care also you need to consider for the hill roads like stability, drainage, geometric design of the hill road, resisting line must be considered. You need to give a brief explanation of all those. There's a problem from stopping side distance. Okay, a car moving with a speed of 80 km per hour on a highway at a descending gradient of 4%. If the coefficient of friction between the road surface and the tire is 0.35, calculate the required minimum stopping side distance. Okay, so the basic formula to find the stopping side distance is 0.278 Vt plus V square by 254 F. So here the gradient is given to you. That's the gradient which is given to you is descending gradient. Okay. So the stopping side distance, the formula can be written as 0.278 capital V into T. See, capital V indicates the speed in kilometer per hour. So to convert in meter per second, we are multiplying it with 0.2. Now 5 by 18 of we need to multiply into t. So here the t value is not given to you. You need to assume the t value for the reaction time as 2.5 seconds. Okay, for SSD it is 2.5 seconds plus v square by 254 into f plus or minus of 0.01. Sorry, not in the brackets. N inside the bracket n will be there into n. Okay, so n indicates the gradient which is given to you as
4, you need to multiply 0.01 into 4. Okay, here descending gradient is given here, so you need to give it as minus. If it is ascending, you need to give it as plus. Okay, so SSD is 0.278. That formula, you're just substituting the values 0.278 into the V is given to you in kilometer per hour into 80 into 2.5 plus V square, 80 square divided by 254 into 0.35 minus 0.01 into 4. So the value we get will be 136.9 Richter. Okay, please just take the screenshot. This is how you need to do it. Okay, you need to write the formula. You need to give the assumed value if any is there. Here, the reaction time of the ribosome is given to you. So you need to take the total reaction time as 2.5 seconds. Sometimes F value also will not be given to you. Then you need to consider according to the speed which is given to you. You need to here with the 80 as the speed. So based on that, the value has to be written. Okay, so if I'm just asking you if it is here, because it is 80, you're giving F radius 0.35. What if it is 60? If it is 60 kilometer per hour, then 0.36 you need to provide. If it is 50, then 0.36. So that's a table which is given to you in your textbook. Okay. So sometimes the value might not be given to you. Okay. If it is 100 and above, then you need to consider 0.3. So for from 80 to 100 and above, 0.35. For 65, it is 0.36. For 65, it is 0.36. For 50, it is 0.37. See, in the June this 2023 itself, SSC and OST question also was asked. Okay, now the speed of the overtaking and the overtaken vehicle is 80 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively on a two-way traffic road. If the acceleration of the overtaking vehicle is 0.9 meter per second square, you need to calculate the same overtaking side distance. Okay, so what is the formula to find the overtaking side distance? OSDS, or you can say the safe passing side distance is D1 plus D2 plus D3. Okay, so what are the factors or what are the assumptions that you considered or what how do you analyze this OSD? What all you will consider? You need to consider the speed of the overtaking and the overtaken vehicle. Then the distance between the overtaking and overtaken vehicle, that is the spacing must be considered. The reaction time of the driver must be considered. What is the reaction time of the driver for OSP? It is 2 seconds. Okay. For SSP, it is 2.5. For OSP, it is 2 seconds. Then you need to consider the rate of acceleration of the overtaken vehicle. Also, the gradient of the road must be considered. So these are the factors on which OST depends on. Okay, so OST can be given as D1 plus D2 plus D3. This D1 is VB into T. Small VB indicates the value which is given to you in 80 kilometer per hour will be converted to meter per second. That indicates a small VB. Into T is this reaction time or the total reaction time which is taken as 2 seconds. This is D1. Then D2 is VB into T plus 2 into that spacing. Okay, VB is the value which we are getting here. That is 60 into T value. For calculating T, you need to find root of 4s by 8. For that, you need to know what is S. That S is given by the equation zero point 0.7 into VB plus 6. Small VB indicates the speed, which is in meter per second. Okay, so for OST, here I'm just telling you, for OST, I'm giving the formula in meter per second. Okay, so that's why small VB have written over here. So the value which is given to you in the question in kilometer per hour has to be converted to meter per second, and then you need to apply in this formula. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, അപ്പം this is D2 and small cap V into T indicates this is the speed of the vehicle coming from the opposite direction. That V into T. Okay, so all this is converted into meter per second. Okay, small VB. So 60 into 5 by 18 or 60 by 3.6 will give you the answer in meter per second. And this speed of the overtaking vehicle that is given in the kilometer per hour is converted to meter per second. A value is given to you 0.9 per meter per second square. This A value also again in the textbook it is given to you. The values are given to you. So based on that you have to give. Sometimes the values might not be given to you. So you need to assume it is given in the textbook.
Then S can be found out by the equation 0.7 into VB plus X. VB we have already found out in meter per second. So from there you'll get a value for S. Then find P and just substitute in this equation and finally you'll get a value for OSP. So you have to write the whole formula like this. Find all those which is necessary for you. ST which is necessary for you. Find the value and write it like this. Okay. So here the value is 413.3 meter. Okay, please take the screenshot if it is needed. So this is how we are finding OSP. Now, superelevation. Okay, how do you analyze superelevation? What are the forces which you consider when you analyze superelevation? So when you analyze superelevation, you need to consider the centrifugal force P, which is given by WV square by RG, which acts lateral outwards through the CG. Then you need to consider the weight of the vehicle, which acts vertically downwards. Then the frictional force of the between the wheels must be considered. Okay. Now, so the E value, the super elevation, E is equal to V square by 127 R. E plus F is equal to V square by 127 R. This is the basic formula to find the super elevation. Okay. So, there are four steps which is involved in the design of super elevation. So these are the steps for the practical design of super elevation for a highway under mixed traffic conditions. So step one, what you have to do is you know the formula. This formula you know, okay? E plus F is equal to V square by 127. What is capital V indicates? Capital V indicates the speed in kilometer per hour. So in the first step, you need to calculate the super elevation necessary for the 75% of the design speed, assuming no lateral friction is developed. That is you need to neglect friction in this equation and give 75% of the design speed. Okay, so the V will be your 75% of the design speed. Okay, so the formula is E is equal to zero point 0.7 of V you need to consider here, V square divided by 127 R, or you can study this equation. E is equal to V square by 225 R. Okay, so you'll be getting a value for this E. That value should be less than 0.07. Okay, that E value calculator must be less than the E maximum value of 0.07. Okay, if the value is less than 0.07, you can stop it over here. Otherwise, if the value is greater than 0.07, you need to proceed to the next step. Next step is, see, when E calculated, the value that you are getting is greater than the maximum, you need to, for the next step, what you need to do is, you need to give the maximum value of E, that is 0.07, in the next step and go to the next step. That is the next step is, we know the formula E plus F is equal to V square by 127. അതിൽ E ന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 0.07 കൊടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ F കണ്ടുപിടിക്കുക. F കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so F is equal to V square by 127 R minus 0.07. Okay, the value that F value must be less than 0.15. If it is less than 0.15, then let us take for design. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് stop ചെയ്യാം. Or if it is greater than 0.15, what you have to do is you need to find the allowable speed, that is in the next step. For E allowable speed കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ E maximum value ആയിട്ടുള്ള 0.07 F maximum value ആയിട്ടുള്ള 0.15 you need to get. Okay, so in step 4, E plus F is equal to VA square, that is the allowable speed square, divided by 127 R. E formula simplify ചെയ്ത് അതായത് ഇനും എഫിനും മാക്സിമം വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് root of 27.94. That will give you the allowable speed. That is VA square is equal to root of 27.94 R in kilometer per hour. So that will give you the value of allowable speed or the restricted speed in kilometer per hour. Okay, so this is how you need to do. So what is the first step? You need to find the super elevation necessary for the 75% of the design speed, neglecting friction. So the value must be within 0.07. If it is greater than 0.07, you need to proceed to the next step, giving maximum value for E as 0.07 and find F from the basic equation of super elevation. So from that F, if the value is less than 0.15, stop it over here.
If it is greater than 0.15, you need to find the allowable speed. That is given by the formula VA. So, sorry, here I haven't written VA. VA is equal to root of 27.94 R in kilometer per hour. Okay, so this is the base steps for practical design of super elevation. This is also important. This was from module 1 based on this known 2023 questions. From module 2, what are the major difference between the flexible payment, rigid payment? What are the steps involved? We will deal one by one. Now, what are the difference between the flexible and the rigid payment? Okay, so when you write difference between the flexible and the rigid payment, please draw the figure also. So you have in flexible payment, you have different layers. So the flexible payment will be having low flexural strain against the action of load. It transfers compressive load to the lower layer by grain to grain transfer. Then the top layer will be subjected to wear and tear. Also, the top layer must be constructed, should be constructed by superior material when compared with the lower layers. So based on that, I have written, so I have given so many parameters. So design principles, empirical method, which is one design and analyze using the elastic theory, load transfer by grain to grain action for the flexible, and for rigid it is by slab action. Lifespan about 15 years, more than that of flexible payment. For rigid flexible payment, the material that is granule material, and for the other one, rigid payment, it is made of cement concrete. In flexible payments, low or negligible flexural strength, but for the rigid payment, good flexural strength or the high flexural strength. Stability depends upon the aggregate interlocking particle, and for the other one, it depends upon the joint between the slabs of the concrete. For temperature, it has no effect on the stress variation, but for the rigid payment, the temperature variation affects the stress variation. The IRC which is used for design, IRC 37, and for the other one it is IRC 50. So any three differences that was asked in part A. If it is in part B, you need to mention all this and give the diagram also. Okay, give a brief explanation also. This is about difference between flexible and rigid payment. Next one, what are the steps involved in the construction of the bituminous pavement? Okay, so this construction procedure is important. So the steps are the preparation. First, you need to consider the preparation of the existing layer, then the application of the tackle, preparation and the placing of the premix, the rolling, quality control of bituminous concrete construction and the finished surface. This is for bituminous payments with bituminous concrete or either construction steps are necessary and explanations. The steps solution, but I just written the steps only. Please give the brief explanation of what is asked in part B. So, what are the desirable properties of bitumen to be used in pavement construction? Okay, but mainly നമുക്ക് എഴുതാം low temperature susceptibility, it is soluble in they contain predominantly hydrocarbons with small quantities of sulfur, oxygen, nitrogen, and metals. They are predominantly soluble in carbon dioxide. They are colloidal in nature. So these points can be written or no skipping when you expose to water, ease of mixing, adequate fluidity to coat evenly with the aggregates. You can write as many points as you want. Okay, now it's a problem. Design the pavement for the construction of a new bypass with the following data. It's mentioned as a two-lane carriageway. Then the initial traffic in the year of completion of the construction, which is given as 400 CBPD. That is a sum of both direction. Then the traffic growth rate is given to you in the question as 7.5%. Design life given to you as 15 years. Vehicle VDF factor based on the axle load survey, which is given to you as 2.5 standard axle for commercial vehicle. Then and the design CBA for the subgrades are 5%. So based on the 5% CBA, 5% CBA, the traffic MSA for the different values 5, 10, 20, 30, 40, 50 are given here. So these are the different layers of the payment, GSP grandis of these, when mixed macadam, then base course, surface course. So if it is the traffic MSA values, if it is 5, then for each layer you can provide this.
For GSP, you can provide 150, WMM, you can provide 250, base force 65, surface force 30. Or if it is the traffic MSA that you're getting is within 10, you can provide these as the thickness of the pavement. So this is the thickness of the pavement. So you just need to find out the traffic value in MSA. The table for this is given to you directly in this question itself. So how will you do that? Okay, so the distribution, so the formula to calculate this for the design traffic, the formula is 365 into 1 plus R raised to N minus 1 divided by R into A into D into F. Okay, so N design or the cumulative number we will get when you do this design traffic, you'll get a value in MSA. That R is the annual growth rate of the commercial vehicle in the in decimal, which is given to you in the question as 7.5%. So you have to take it as 0.075. Then N is the number of years, which is given to you in the question as 15 years. Design life given to you as 15 years. R is also the annual growth rate of commercial vehicle in decimal. Capital A is the initial traffic in the year of the completion of the construction, which is given to you as 400 CVPD for both direction. Here it is given to you. Then B is the lateral distribution factor. Either you can take the zero point 0.5 value or 0.75 value that you need to assume that value. Either you can take it as zero point 0.5 or 0.75. Here you just take it as zero point 0.5. Then F is the vehicle damage factor, which is given to you in the question as 2.5 standards. Okay, so you just multiply this, you'll get a value for this. You just consider this equation, okay, the first equation. So when you do this, you'll get a value for you'll be getting a value, okay, in 6 digits or 7 digits. That in 6 digits you need to consider. So here the traffic MSA value you will be getting the value in MSA. See for the value based on the table which is given to you here. If it is nearly like if it is 4.7, I think it is 4.7 or something. I don't remember the value now. 4.7 means you can take the traffic MSA value as 5. So the layers for each, the thickness of the pavement will be the summation of all this. For each layer, you'll be having different number of layers. Okay, so for each layer, granular subbase, you'll be having this 150, ductwork mixed material 250 mm, base 465, surface force 30. Or if it is, if the value that you're getting for this MSA, this traffic is 20 MSM, so you can provide these values. Now, the next question was list out the desirable properties of aggregates to be used in pavement construction. Explain in detail that any two tests for judging the suitability of aggregates. Okay, so the desirable properties of aggregates are resistance to crushing. So the test that can be done is aggregate crushing, then resistance to abrasion, resistance to impact, resistance to weathering, water absorption, good shape. So any two tests you can write either aggregate crushing value test, aggregate impact test, lozenge abrasion test, then shape test, angularity number, or the thickness or the elongation index. That test any can be written. So for the type of test and the required property, for aggregate impact test, the required properties toughness of the resistance to impact, abrasion test, hardness, aggregate crushing test, strength or the resistance to crushing, soundness, durability or the resistance to value. For the shape, you can do this you have flakiness, elongation, and angularity. So assessment of the suitable shape or the shape factors of the post aggregates. Then specific gravity tests to measure the quality or the strength of the material. So these are the tests. Any two tests or any three tests can be written based on the question which is given to you in the paper. Discuss the significance of the various factors to be considered in the payment design. So these are the factors that has to be considered in the payment design. They are wheel load, axle configuration, contact pressure, vehicle speed,
repetition, subgrade type, temperature, precipitation. All those we need to give the explanation. Wheel load means it is an important factor to determine the pavement thickness. So when you provide adequate thickness, the load coming from the wheel doesn't affect the subgrade side. For axle configuration, uh, it is an important part of the vehicle which enable the wheel to rotate while moving. So by providing multiple axles, vehicle can carry more load. Then you need to write about the tire contact pressure. Or when the vehicle is moving on a pavement, the pressure will be developed between the tire and the pavement. So if the tire is of low pressure tire, then the contact pressure will be greater than the tire pressure. Or if it is a high pressure tire, then the contact pressure will be less than the tire pressure. Then you can write about vehicle speed. If the vehicle speed is gradually increased, it causes small strain in the pavement. Then you can mention about the repetition of the load, then subgrade type. So to construct pavement subgrade, so I need to be tested. So various tests like CBF or axle has to be done to determine the quality of the subgrade. Then the temperature effects must be written. So it is an important factor to be considered in the design of pavement. So when you consider the rigid pavement, temperature stresses will develop. So that has to be considered in the precipitation. So you need to give the explanation for all this. These are all the factors that is to be considered in the pavement design. And now from module 3, these were the questions that was asked in June 2023. We'll discuss one by one. Explain the term traffic volume and traffic capacity. So what is traffic volume? It is the number of vehicles passing a point on a highway or a given lane or direction of highway in a specific point. And highway capacity or traffic capacity means the maximum hourly rate at which person or the vehicles can reasonably be expected to traverse a point or uniform section of a lane or roadway during a given time period under prevailing roadway traffic and road control conditions. ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ തന്നെ different types of capacity ചോദിക്കാം. What are the various traffic control devices? ഇപ്പോൾ പാർട്ട് എയിലുള്ള 3 mark question ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you just need to list out. Okay, so what is the use traffic control devices help drivers navigate roads. They consist of traffic signs, signal, and pavement markings that inform drivers, pedestrians, and cyclists of the literal rules of the road. If it is asked in part B, you need to give a brief explanation of all those. How are the speed and delay studies carried out? What are the various uses of speed and delay study? See, in specific, that is not mentioned in the syllabus, but traffic engineering learning the portion is called speed and delay study. So the speed and delay studies can be carried out by the meaning of seven method, license plate method, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ traffic surveys learning, interview method, elevated solutions for the okay, so please refer traffic surveys. What are the uses of speed and delay studies? So this survey evaluates the quality of the traffic movement along the route and identifies the location, cause and extent of the delays in the same route. This allows the planner to develop the improvement. Also, it can be used as a tool to compare the pre and the post effects of any input. So for that, we do the speed and delay studies. So please refer traffic surveys. We have different types of surveys which is given to you in the given to you. Please refer that. So what are the factors affecting the level of service of a multi-lane highway? Okay, ഞാൻ level of service പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ what are the different levels? Say you have 6 levels. So the level of service it is that gives the quality of the traffic or it divides the quality of the traffic into 6 levels which ranges from A to F. Okay, so level A which represents the best quality of traffic where the driver has the freedom to drive with free flow speed, and the level F represents the worst quality of traffic. So these are the factors which affect the level of service of a multi-lane highway. So first one is the speed and the travel time, then the traffic interruptions or the restrictions, freedom to travel with the desired speed, driver comfort and convenience, operating cost. So that they are the main factors. So factors such as lane width, lateral obstruction, traffic composition, grade and driver population also affect the maximum flow on a given highway segment. So you can refer the textbook to get the explanation of all these factors.
Now, what is basic capacity or define the terms basic capacity, possible capacity, and practical capacity and its importance in traffic engineering. So, basic capacity, Namandana, it is a maximum number of passenger cars that can pass a point on lane or a roadway during 1 hour under the most merely ideal roadway and traffic conditions which can possibly be achieved. That is basic capacity. Possible capacity is the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or a roadway during 1 hour under the prevailing roadway and the traffic conditions. And the practical capacity, or you can see it as a design capacity, is the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or a roadway during 1 hour without the traffic density being so great so as to cause the unreasonable delay, hazard, or restriction to the driver's freedom to maneuver under the prevailing roadway and traffic conditions. So these are the definition for these terms. So please study this. This is also important and its importance in traffic engineering. This is also important. So design of a highway facility is possible only when the capacity is related to the project requirements. So the design features are highway type, number of lanes, width of the lane, intersection and the weaving sections. So these are the importance of the highway capacity. Please study that. This can be asked in part 2 also. Importance or improvement or the changes in the geometric features, junction features, traffic control devices, and traffic management measures can be planned effectively. Now, what are the different types of road intersections? Illustrate with the help of sketches. Okay, so you have two types of intersections. Intersections at grade, that means intersections at the roads which meet at the same level, and you have the grade separated intersections. So in intersection at grade, so the first one, the roads meet at the same level. So merging, diverging, and crossings are involved in that. Different types of at grade are unchannelized, channelized, and rotary. So the sketches are given to you. In unchannelized, lanes are not separated by a channel divider. Vehicles have no restriction to use any part of intersection. A more conflicts can occur. One of the crossing vehicle has to stop while the other proceeds. So this is a figure, the sketch showing the unchannelized intersection. And the channelized lanes are separated by the channel divider. Vehicles have restriction to use any part of intersection. One of the crossing vehicle have to stop while the other proceeds. Less conflict when you compare with the unchannelized. Rotary means roundabout. Okay, all converging vehicles are forced to move around the large central island in clockwise direction, and they can move outward into their respective directions. So you can move in any direction. It eliminates the stopping of the vehicle. It reduces the conflict. In grade separated intersection, intersecting roads are separated by a overpass or underpass. Overpass when highway is taken above the ground level by an overbridge, and underpass when the highway is taken below the ground level by an underbridge. Okay, so these are the different types of road intersections with the help of sketches. So from that was from module 3, and from module 4 these were the questions that was asked. uh, dogs, okay, dock level നമുക്ക് dry dogs ഉണ്ട് wet dogs. അപ്പൊ dry dock mainly എന്ന് പറയുന്നത് dry dogs എന്ന് construction repair maintenance ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ dry dogs using. So it is a structured area which wherein the construction repair maintenance of the vessels are carried out. What is common of wheel? Why is it necessary? The flat is of the wheel, so that is never made flat. They are made in the shape of a cone with a slope of 1 in 20. That is known as the coning of wheels. The coning is mainly done to maintain the vehicle in the central position with respect to the track. So the figure for this coning of wheels is important. Please study the figure. Okay, so it's slope at rate of 1 in 20. Please write it fully. The slope 1 in 20. Okay. What is the purpose or why is it necessary? It helps the outer wheel to travel longer distance than the inner wheel and helps to negotiate the curve smoothly. It reduces the slipping and skidding of wheels. It reduces wear and tear of the wheel flanges and brings due to the rubbing action of flanges, and also it provides a
smooth riding. So this is about the cone wheels. Also, when you mention this, also from coning of wheels, what are the advantages? What are the disadvantages can be asked? Okay, advantages in the care. It has the following advantages. Like ഈ പറഞ്ഞ purpose എല്ലാം നമുക്ക് advantage. Smooth riding. It reduces wear and tear of the wheel canvas. Then, to some extent, it prevents the slipping. It reduces slipping and skidding of wheels. Disadvantages in running about tilting up. So to minimize the disadvantage, the pressure of the the inner edge of the rail will be having a tendency to wear the rails quickly. Okay, other than that, if no base plates are provided as a sleeper under the outer edge of the rails are damaged. So to minimize the above or the disadvantages, the tilting of the rail system. So tilting of rails, remember that is the rails are not laid flat, but it is tilted inwards by using inclined base plates, which is sloped at a rate of 120, which is known as the axing of sleepers. Okay, so tilting of rails can be achieved by axing of sleepers. Mainly, tilting chamber advantage in that it maintains the gauge properly. Then it increases the life of the sleeper as well as the rate. ഞാൻ നമ്മുടെ റെയിൽവേയിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻസ് അതിൽ തന്നെ ഗ്രേഡിയന്റിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം അലബിൾ ഗ്രേഡിയന്റ് or the compensated gradient. Okay, what should be the actual ruling gradient if the ruling gradient is 1 in 130 on a mg and a curve of 4 degrees superimposed on the above track section? Okay, our grades compensation. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ Indian Railways grade compensation provided Indian Railways on BG curve ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് it is 0.04% per degree. For mg ആയതുകൊണ്ടാണ് 0.03% per degree. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് mg തന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 0.03 യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഫോർ നാരോ ഗേജ് ഇറ്റ് ഇസ് 0.02% per degree. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ എം ജി തന്നെ വരണമെന്നില്ല ബി ജി ആകാം എം ജി ആകാം. അപ്പോൾ ബി ജി ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഗ്രേഡ് കോമ്പൻസേഷൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ബി ജിക്ക് 0.04% per degree. For mg it is 0.03% per degree and for narrow gauge it is 0.02% per degree. So what do you mean by grade compensation? It is defined as the reduction in gradient at the horizontal curve because of the additional tractive force required due to this curve resistance. So to reduce the reduction in gradient or to avoid the resistance beyond the limits, the gradients are reduced in curves. That reduction in gradient at the horizontal curve is known as a grade compensation. So the formula based on this is important. ഇതിൽ അപ്പം പ്രസ്സില്ല റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിയന്റ് is given to you in 1 in 130. So the value will get 1 in 130 തന്നെ 1/130 വെച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള വാല്യൂയാണ് 0.769 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഇനി എം ജിയിലായപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ജി ഓൺ എം ജി ആൻഡ് കർവ് 4 ഡിഗ്രി സൂപ്പർ ഇംപ്രസ്. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദ കർവ് കൊടുക്കണം ഫോർ എം ജി ആയതുകൊണ്ട് 0.03 into 4 ചെയ്യുമ്പോൾ 0.1 കിട്ടും. That so the compensator or the actual gradient is equal to formula എന്ന് rolling gradient minus the compensation for the degree of curve or the radius of the curve. അപ്പോൾ rolling gradient in 0.1/130 minus this 0.12 will give you the value. So അത് 1/154 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതും. Okay, so this is how we are finding. Now, what are the component parts of the railway track? You need to explain the functions and the requirements of sleeper. The sleeper then ആവണമെന്നില്ല റെയിൽസ് ചോദിക്കാം sleepers ballast ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാം. So what are the component parts of the railway track? You have rails, sleepers, ballast and permission. ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇതിലിപ്പോ സ്ലീപ്പേഴ്സിന്റെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ലീപ്പറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. It holds the rails to correct pitch. It acts as an electric medium between the ballast and the rails. It distributes load from the rails. It supports the rails at a proper level in straight tracks. It also adds to the longitudinal and the lateral stability of the permanent track on the whole. Also, it provides means to rectify track geometry during this service life. So ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു
പാർട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ what are the component parts of the railway track അതിന്റെ ഫിഗറും ഒക്കെ അത് പഠിച്ചിരിക്കും. And what are the either functions and what are the requirements. Now, what are the requirements of a good harbor? Okay, harbor important ആണ് പറഞ്ഞു. So, അതിന്റെ classification. ഇപ്പൊ ഇതിന് requirements ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് what are the classification of harbor? അതിൽ തന്നെ based on the safety required, based on the location, based on usage ഉണ്ട്. Based on the safety required classification വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Natural harbor, semi natural harbor, artificial harbor. അതിന്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രംസ് നിങ്ങൾ സ്കെച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. Then the type of harbors based on location, you have sea harbor, river harbor, canal harbor, and based on the harbor, based on usage, you have commercial, fishery harbor, military harbor, marine, and the harbors of refugee. Okay, apart the classifications are important. Now, what are the requirements? The classification മാത്രമല്ല component parts or the features of a harbor അതൊക്കെ important ആണ്. എന്താണ് entrance channel, turning basin, bird basin, breakwater എന്താണ്, jetties, docks, quays അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം. Now, what are the requirements of a good harbor? The ship channels, which may either be natural or artificial, must have sufficient depth for the draft of the various vessels visiting the harbor. The bottom should furnish secured anchorage to hold the ships against the force of high wind. The hand masses or the breakwaters must be provided to protect against the destructive wave action. Okay, if I know what is a breakwater? So it is a structure that is constructed to protect the enclosed area of water from the storm waves of the sea. So that will help the water to remain calm or steady in the harbor, and also it provides safety to the vessel. Then fourth point is the harbor entrance should be wide enough to permit ready passage for the shipping, and at the same time it should be narrow enough to restrict the transmission of the excessive amounts of wave energy in the channel. So also apart from that, it should have a ready accessibility. Then facilities for obtaining supplies and repairs must be there. There should be a storage shed for a cargo. Then more sheltered conditions such as loading, unloading could be done with the advantage in the calmer waters. And or at the same time, it should be narrow enough not to expose the harbor to the effects of the storms. Okay, so these are the main requirements of a good harbor. അതുപോലെ തന്നെ what are the factors to be considered when you select a site for site selection of a harbor? ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Marine conditions should be favorable without any disturbances from the sea. Then the foundation or the seabed must be properly checked whether it is able to bear the breakwaters against the wave or the forces. Then it should be the site should be economical and the construction materials must be made easily available. Water should be fresh without any pollution. The harbor should be easily reachable. Then surrounding areas should be developed with factories, industries. Then exports and imports of the goods will take place. Right. Then compare mound type breakwater with the wall type breakwater with the help of sketches in the bottom corner. For breakwater environment, is showing what are the necessity and the functions of a breakwater. So, what are the functions of a breakwater? It protects the water from the waves that disrupt or that provide interruptions to the activities in the water during high tides. Also, it reduces the wave energy and reduces sediment deposits. Then then the distribution of the reflected wave energy are destroyed and transmitted depending on the characteristics of the incoming waves. And then under classification വരുന്നതാണ് ഈ mount type, wall type വരുന്നത്. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സ്കെച്ചസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Heat for the mount type breakwater. This is a heterogeneous assembly of the natural rubber undressed stone blocks supplemented in many cases by artificial blocks. It is the simplest type and is constructed by tipping or dumping of the rubble stone into the sea. The quantity of the rubble depends upon the depth, the rise of the tide, and the waves. On exposed side, the waves gradually drag down the mount, giving it a flat slope on the sea face. So, അതിന്റെ figure ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then about the upright wall type breakwater. So this type
This type of breakwater construction is suited to sheltered sites and not reliable for very heavy seas. When depth is not great and the bottom is firm, upright breakwater, the breakwater should be constructed in the depth of water less than twice the greatest storm wave likely to visit the site of the proposed structure. So here left points are area. And the figure of the and from module 5, what are the primary functions of air traffic control? List the components of an airport. What are the factors to be considered while selecting a suitable site for an airport? We'll discuss one. What are the primary functions of air traffic? See, air traffic control ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ in specific ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ this was asked in your exam. So air traffic control ആണ് it provides clearances and instruction to pilot. നമ്മൾ component parts പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് that can be asked. And it monitors the aircraft movement. It manages traffic flow, provides emergency services. It communicates with the with other air traffic control centers, and it also maintains record. These are the primary functions of air traffic control. Now, what just the components of an airport? This is important. What is the runway? What is the taxiway? What is the terminal? So, runway in is a paved land strip on which landing and takeoff operation of the aircraft take place. The direction of the runway should be in the direction of the wind. Taxiway in the it's a path which connects the each end of the runway with terminal area, apron, hangar, etc. These are led with asphalt or concrete like runway. Terminal building is a place where the airport administration facilities takes place. Aircraft stands is a portion of an apron designated as a taxiway and interface to provide access to aircraft stands only. Hangar for repairing and servicing of the aircrafts, the place which is used as hangar. Apron is a place which is used as a parking place for the aircraft and for the loading and unloading of the aircraft. Apron is generally paved and is located in front of the terminal building or adjacent to it. Then control tower. You have it's a place where the aircrafts under a particular zone is controlled whether they are in land or in air. The observation is done by the controller through radar. So ഈ കൺട്രോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടവർ ഒക്കെ കമ്പണന്റ് പാർട്സിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന്റെ പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It observes all the aircraft within the zone and informs pilots about the airport traffic, landing route, visibility, wind speeds, runway details, based on which the pilot decides on attempts safe landing. Parking is a place which is provided for parking the vehicles of the airport staff or passengers, which is outside the terminal building or sometimes under the ground of the terminal building. These are the component parts of the airport. This is important. Then another important data, what are the factors to be considered while selecting a suitable site for an airport? Okay? You have regional plan, airport use, then proximity to other locations. So all these are important. Please read that. Okay? Airport regional plan, the site should fit well into the regional plan, thus forming an integrated part. That is, it's an airport located in a particular geographical area, which is usually used by regional plan. So that's forming an integrated part. Then airport use whether for civilian or for it can be used whether for a civilian as well as for the military operation. Site should be such that it should give natural protection to the area from the air raids, and this is important for the airport in the combat regions. Proximity to other locations and accessibility. Site selected for a new airport should not interfere for the operation of existing airport. It depends upon the volume of traffic, type of aircraft, type of air traffic, the air control system adapted. It should be readily accessible with adequate transportation and availability. Wind runway so oriented that landing and takeoff is done by heading into the wind. Wind data, direction, duration, and intensity of the wind should be collected over a minimum period of about 5 years, and this helps in the proper orientation of the runway. Then you have points regarding topography, visibility, ground accessibility, noise and nuisance. ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. This is important. Okay, the points for airport site selection. Now, what is a windrow diagram? How is it useful in fixing the best orientation of runway?
But when runway is usually oriented in the direction of the prevailing wind. So you have wind to diagram. It is used for finding the best direction for runway. The wind data, that is the direction, duration, and intensity, uh, are done graphically. The wind data covered 5 to 10 years are required. These are represented graphically in the form of a chart known as wind cycle. So you have two types. First one showing the direction, duration of the wind, and type two showing the direction, duration, and intensity of the wind. Okay, so please study this type one and type two. What are the problems involving ആണ്? The length of the length of the runway under the standard condition is 1620 meter. The airport site has an elevation of 270 meter. Its reference temperature is 32.9 degrees Celsius. If the runway is to be constructed with an effective gradient of 0.2 percentage, determine the corrected runway length. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺവേയുടെ കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് you need to apply correction for elevation. Okay, you have to apply correction for temperature, then correction for gradient. Okay, ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് റൺവേയിലേക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷന്റെ ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ICAO. Okay, so ICAO means International Aviation Civil Aviation Organization. It recommends that the basic runway length should be increased at the rate of 7% for 300-meter rise in elevation above the mean sea level. Okay, so 7 by 100 into the basic runway length, which is given to the person, into the elevation divided by 300. നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അത് corrected run length for elevation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ പ്ലസ് ദ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you need to apply the correction for temperature. ഈ correction for temperature ICAO recommends that the basic runway length after having been corrected for this elevation should be further increased at the rate of 1%. Excuse me. 1% for every 1 degree Celsius rise of temperature. Temperature above the standard atmosphere. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 32.9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എയർപോർട്ട് റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്തായിരിക്കണം? 15 degrees Celsius minus 0.0065 into the elevation which is given to you. Okay, into the given elevation. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ rise of temperature പറഞ്ഞാൽ airport reference temperature, that is the reference temperature which is given to you in the question, minus the standard atmospheric temperature which you have already found out now, will give you the value. So correction apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന് corrected runway length for elevation ചെയ്ത that correction divided by 100 into the rise of temperature will give you the value. Another corrected runway length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആ കിട്ടിയ എലിവേഷന് കിട്ടിയ corrected runway length plus the correction for temperature. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. Then after that, we need to check for the total correction for elevation plus temperature. Excuse me. So total correction എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് corrected runway length minus the length of runway divided by the length of runway which is given to you in the question into 100. So if that value should not your value should not exceed 35% according to ICAO. Okay. Or if the value, what if the value exceeds 35%? Then ICAO recommends that if total correction exceeds 35% of the basic runway length, then the correction should be further checked by conducting specific studies or the conducting tests. Okay, so that value should be, when you check it, that value should be within 35%. The other value is getting within 35%, that is 27.2 written in the
After that, you need to apply correction for grading. In correction for grading, the ICAO recommendations given by FAA, that is Federal Aviation Agency. It recommends that the runway length, after being corrected for elevation and temperature, should be further increased at a rate of 20% for every 1% of the effective grading. The effective grading percent is 0.2%, 0.2% so 20 by 100 into the runway length which is applied after correction for this temperature into the effective gradient will give you the value of a corrected runway length ആ temperature value also നമ്മൾ add ചെയ്യുക and round off to the nearest 10 meter you will get the corrected runway length. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് 2143 കിട്ടി നമ്മൾ round off ചെയ്തു 2150 meter. Okay, okay, so this is the length of runway, corrected runway length. Okay. അപ്പോൾ ഈ റൺവേ ലെങ്ത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ട് അതായത് അതിന്റെ റൺവേ എൻ ടു എൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റൺവേയും ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റേത് ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Then explain the function of the following components in an airport. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 വർഷത്തെയും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാക്സിവേ ഏപ്രിൽ. Taxiway it's a park which connects the each end of the runway with terminal area, apron, hangar. These are let with asphalt or concrete runway, and the apron is a place which is used for parking place for aircraft. Then components of the Okay, so these are the questions from June 2020. നമ്മൾ PUC question. ഇനി വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രോം 2022-2021 ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം കുറേയൊക്കെ റെപ്പിറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ CBR അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോ പ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് define CBR, design a flexible pavement for the construction of a new highway with the following data: category of the roads under the four-lane dual carriageway, number of commercial vehicles in the year of completion of construction, that is 2,400 CVPD per direction, design life of annual growth rate of vehicles are design CBR value of the subgrade is given as 5%. അതായത് CBR for 5% പ്ലേറ്റ് 3 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാഫിക്കിന്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാഫിക്കിന് എൻഎസ് ചെയ്തത് 365 ഇൻറ്റു ഡി ആ ഒരു ഫോർമുല ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇൻ MSA വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ GSB എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഗ്രാനുലർ ബേസ്, ഇത് DBM, ഇത് ബേസ് കോഴ്സ് ഓർ ബേസ് കോഴ്സ് വരുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ ട്രാഫിക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇൻ MSA കിട്ടുന്ന അതനുസരിച്ച് CBR for 5% എന്നുള്ളത് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ 30 ആണെങ്കിൽ we can use GSB 300, then granular basis 250, then readiness mechanism 120, then readiness ഇത് 40 ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ CBR ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളാം. Then ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 2,400, that is the number of commercial vehicles തന്നിട്ടുണ്ട് 2,400. Then D points lane distribution factor ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. F എന്ന് പറയുന്ന 3 that is vehicle damage factor തന്നിട്ടുണ്ട്, R 5%. Then N is equal to 15 years. Okay, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സലിന്റെ നേരത്തെ ഇൻ MSA വാല്യൂ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 365 into 1 plus R is to N minus 1 divided by R into N into D into F എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അതിലേക്ക്. ആ സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് 6 ഡിജിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതായത് 49.61 MSA എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 50 MSA ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പൊ CBR ക്വസ്റ്റിന് 5% തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 50 MSA ആണെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 50 MSA എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ GSP 300, GBS 250, DBM 115, 40. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക. ഫ്രം ഡിസൈൻ ചാർട്ട് ഫോർ ഡിസൈൻ ട്രാഫിക് ഓഫ് MSA and CBR 5%. Okay, design traffic of MSA that is 50 MSA and CBR 5%. നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ വാല്യൂസ് എടുക്കണം എഴുതാം. Okay, so this is how we are designing a flexible pavement. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പേയ്മെന്റ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി.
Okay. Now, derive an equation for equilibrium superelevation. Determine the superelevation required for a horizontal curve of radius 300 meter with a design speed of 80 kilometer under mixed traffic condition in an urban area. Urban area ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് see നമ്മൾ urban area ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാല്യൂ 0.04 ആയിരിക്കണം. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഇക്വേഷൻ പോലെ സെയിം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ സിഗ്നൽ സൈക്കിളിന്റെ നമ്മൾ സിഗ്നൽസിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡെക്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2022 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിക്സഡ് ടൈം ടു ഫേസ് സിഗ്നൽ is to be provided at an intersection having a north-south, east-west road where only straight ahead traffic is permitted. The, the R flows are given in the table. You need to calculate the optimal cycle time and the green time for the minimum overall delay. The integration time should be the minimum necessary for efficient operation. The time lost per phase due to the starting delays is, can be assumed to be 2 seconds. The value of the amber period is 2 seconds. Sketch the timing diagram of for each phase. For each phase, either question or time. ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന സെയിം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ y കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് Q ഡിവൈഡ് ബൈ S. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് നോർത്തിന്റെയും സൗത്തിന്റെയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ നോർത്തിന്റെയും സൗത്തിന്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതിനാണോ വരുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് y ഫോർ നോർത്ത് സൗത്തിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് 0.33. That is 800 by 2000 ചെയ്തപ്പോൾ 0.33 കിട്ടി. 400 by 2000 ചെയ്തപ്പോൾ 0.2 കിട്ടി. അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്തിനുള്ള ഒരു വാല്യൂ y ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈസ്റ്റിനും വെസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഈസ്റ്റിന്റെ ഇതേപോലെ Q by S കണ്ടുപിടിക്കുക. Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസൈഡ് ആർ ഫ്ലോ. S എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ഫ്ലോ. അതിൽ നിന്ന് ഏതാണോ മാക്സിമം വാല്യൂ y the critical flow value for the maximum value for the east west phase എടുത്ത് 0.33. ഇനി y എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഓഫ് y. സിഗ്മ y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലോ. സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള മാക്സിമം, അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് എക്സാംസിന് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് 0.33, 0.2, 0.25, 0.3 അങ്ങനെയല്ല. നോർത്ത് സൗത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അത് y ഫോർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് എടുക്കാം. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നിന്ന് ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ y ഫോർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഫോർ ദ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മേഷൻ ആണ് 0.66 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതില് ഇന്റർഗ്രീൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the time lost per phase due to starting delays can be assumed to be 2 seconds. The value of the amber period is 2 seconds. Okay, so in the green period, that is I 4 seconds, amber period 2 seconds ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടൈം ലോസ് പെർ phase due to starting delays ആണ് 2 seconds. അപ്പോൾ ടൈം ലോസ് പെർ സൈക്കിളിന്റെ ഫോർമുല L is സിഗ്മ ഓഫ് I minus A plus സിഗ്മ L. സിഗ്മ നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസ് ഉള്ളത്, അതായത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഫേസ് ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഫേസ് ഉള്ളത് ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുന്നപ്പോൾ I എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഗ്രീൻ പീരിയഡ്, അതായത് I 4 സെക്കൻഡ് മൈനസ് 2 ആംബർ പീരിയഡ് ആയ 2 രണ്ട് ഫേസിലുള്ളതാണ് ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് സിഗ്മ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈം ലോസ് പെർ ഫേസ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിലേ. നമുക്ക് 2 ഉണ്ട്, രണ്ട് ഫേസ് ഉള്ളതാണ് 2 ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടും. Then optimal cycle time കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് CO. C suffix O is equal to 1.5 L plus 5 divided by 1 minus 5. ആ L വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0.66. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 50 സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രീൻ ടൈം പെർ സൈക്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ ഫേസിനും നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല y for the north south divided by the capital Y. Y for the north south എത്രയാണ് 0.3 divided by capital Y ആണ് 0.66 into CO വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 50 മൈനസ് ഓഫ് LS 8 സെക്കൻഡ്സ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർത്ത് ഫേസിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രീൻ ടൈം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റിന്റെയും ഗ്രീൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫേസ് വൺ നോർത്ത് സൗത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 21 സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ഗ്രീൻ ടൈമിങ്ങിന് പിന്നെയും നമ്മൾ ആംബർ പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം അതായത് 50 സെക്കൻഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൈക്കിൾ ടൈം 50 സെക്കൻഡ്സ് വരും. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക, യുൽ ഗെറ്റ് 50. ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം അതായത് 21 ഗ്രീൻ ടൈമിങ്ങിന് മുന്നുള്ള ആംബറും അതിനുശേഷമുള്ള ആംബർ പീരീഡും ഗ്രീൻ ടൈമിങ്ങിന് ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം റെഡ് ടൈമിങ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഫേസിൽ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് അതായത് നോർത്ത് സൗത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കൊടുക്കുന്ന സമയം ഈ സ്പേസിൽ അത് റെഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഫേസിൽ ഇവിടെ റെഡ് ടൈമിങ്, ഇവിടെ ഗ്രീൻ ടൈമിങ്, അടുത്ത ഇവിടെ റെഡ് ടൈമിങ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ടൈമിങ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ടൈമിങ്ങിന്റെ എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ ടൈമിങ്. സോ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ഫേസ് ഡയഗ്രം ഓൾസോ. ഇത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന്, പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദ റൺവേ ലെങ്ത് റിക്വയർഡ് ഫോർ ലാൻഡിംഗ് അറ്റ് സീ ലെവൽ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് 3000 meter. Runway length required for takeoff at sea level in standard atmospheric condition is 2500 meter. Aerodrome reference temperature same as that of airport reference temperature is 25 degrees Celsius, and that of the standard atmosphere at aerodrome elevation of 150 meter is 14.025 degrees Celsius. The directly standard atmospheric temperature തന്നിട്ടുണ്ട്. If the effective runway gradient is 0.5%, it is the runway length to be provided. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ലാൻഡിങ്ങിനും ടേക്ക് ഓഫിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കറക്ഷൻ ഫോർ ലാൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫോർ ലാൻഡിങ്ങിന് എലിവേഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. കറക്ഷൻ ഫോർ ടേക്ക് ഓഫിനാകുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫോർ ടേക്ക് ഓഫിന്റെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എലിവേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഗ്രേഡിയന്റ് കറക്ഷൻ ചെയ്തു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. കറക്ഷൻ ഫോർ റൺവേ ലാൻഡിംഗ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ വേണം യൂസ് ചെയ്യാം, 3000. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് റൺവേ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലാൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് റൺവേ ലെങ്ത്തിന്റെ കൂടെ വേണം കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് റൺവേ ലെങ്ത് എടുക്കുക? ആക്ച്വൽ റൺവേ ലെങ്ത് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് വുഡ് ബി ദ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ദ കറക്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതിനായിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂയിൽ കാണുന്നത്? കറക്ഷൻ ടു റൺവേ ടേക്ക് ഓഫ് ലെങ്തിന്റെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ. സോ 3158 just round out to the nearest 10 digit. So you can take it as 3160 meter. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ലാൻഡിംഗ് ഓർത്തോളം യു ഹാവ് ഓൺലി കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ. മറ്റേതിന് ടേക്ക് ഓഫിന് കറക്ഷൻ ഫോർ എലിവേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഗ്രേഡ്. Tunnels, what are the different stages of setting out at the center line of the tunnel? So you need to the center line. First you need to consider setting out the tunnel on the ground surface. Then you need to transfer the center line from the surface to the underground. Underground setting out, underground level. ഇതിന്റെ എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ കർവ്, ഈ ട്രാൻസിഷൻ കർവിൻ്റെ determine the total width and the length of the transition curve, which is required for a two-lane highway in plain terrain at a horizontal curve of radius 320 meter, design speed 80 km per hour, length of the wheel is 6 meter, width of the road 7.5 meter. Assume that the pavement is rotated about the center, take rate of superposition as 1 in 150. Okay, അപ്പോൾ ഇതില് ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ഓൾറെഡി 7.5 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിഡ്ത്ത് പ്ലസ് ദ വിഡ്ത്ത് എക്സ്ട്രാ വൈഡനിങ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ വൈഡനിങ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ വൈൻഡിങ് പ്ലസ് സൈക്കോളജിക്കൽ വൈൻഡിങ് NL square divided by 2R plus V by 9.5 root R. L നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വീൽ ഈസ് 6. N എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് N2 ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2-lane highway പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then divided by 2R. R is the radius which is given to here 320. Then V എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് 80 by 9.5 root R. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വിഡ്ത്ത് കിട്ടും. ഈ എക്സ്ട്രാ വിഡ്ത്തിന്റെ കൂടെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് 7.5 പ്ലസ് 0.58 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് കിട്ടുന്നത് 8.08 മീറ്റർ. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് നോക്കുന്ന മാർക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ കർവ്. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ കർവ്
കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യു നീഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദി you need to consider the rate of change of centrifugal acceleration in the comfort condition. Consider that in the formula L is equal to 0.0215 V cube divided by CR. ഓക്കെ ആ പി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്. ഓക്കെ അതിൽ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താ 80/75 + v. വാട്ട് ഇസ് ദ സി? സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സഡൻ ചേഞ്ച്. ആ വാല്യൂ ഷുഡ് കം വിത്ത് 0.5 to 0.8. ഓക്കെ ആ വാല്യൂല് വരണം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആ L1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്സിലറേഷൻ. അന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. Okay. ഇനി L2. Now, L2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ length of transition can also be counted by the rate of superannuation. അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പേയ്മെന്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അബൌട്ട് സെന്റർ എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇന്നർ എഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് അബൌട്ട് സെന്റർ ഉണ്ട്. റൊട്ടേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇന്നർ എഡ്ജ് അല്ലെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EN divided by 2 into W. W എന്ന് പറയുന്നത് width of the road ആണ്, ടോട്ടൽ width of the road. അതായത് W plus WE കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ് ഈ W എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ L അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു E/2 into N into W plus WE എന്ന് എഴുതാം. ആ W plus WE ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ W എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ E തന്നിട്ടില്ല, E കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 0.07 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3, സ്റ്റെപ്പ് 4 നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചെയ്തില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ 75% ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ സ്പീഡ് നോക്കി അതിൽ എഫിനെ 0 ആക്കി കൊടുത്ത് E കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ 0.07 ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.07 ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതായത് E.07 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആ L2 വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി L3 എന്ന് പറയുന്നത് that is the length which is based on the empirical formula, the IRC formula. Okay, അത് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ LS ന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദ ഫോർമുല 2.7 v²/r. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെറൈൻ ആണ്. പ്ലെയിൻ റോളിംഗ് ടെറൈൻ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല. ഇനി അഥവാ മൗണ്ടനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ ആണെങ്കിൽ LSന്റെ ഫോർമുല Lന്റെ ഫോർമുല v²/r. സോ അത് നമ്മൾ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ്, വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഏതാണ് കിട്ടിയത്? ഇവിടെ 54 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 67 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 42, 54. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ വിൽ ബി ദിസ്. എടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ curve, that square divided by 24r. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ 67 ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ 67 സ്ക്വയർ divided by the highest ഏതാണ് വാല്യൂ for this three condition, that divided by 24 into the radius will give you the shift. ഇത് സെയിം തിങ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ സൈക്കിൾ ടൈം ആൻഡ് ഗ്രീൻ ടൈം ഫോർ an isolated two-phase signal at an intersection formed by the two road A and B, and the normal and saturation flow for road A and road B തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ YA YB വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതും നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ടു ലെയിൻ റോഡ് ഫോർ ഡിസൈൻ സ്പീഡ് 65 km/h at a gradient of 2%. എന്ത് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടും സോ യു കെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ അസെൻഡിംഗ് ഗ്രേഡിയന്റ്. അതായത് റിയാക്ഷൻ ടൈം as 2.5 seconds and coefficient of friction as 0.35. Then റൺവേ ലെങ്ത്തിന്റെ ആയാലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സെയിം പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് പറഞ്ഞു, 6 ലെവൽസ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വോളിയം കൗണ്ട് ആണ് എഴുതുന്നത്, വോളിയം ടു കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ. സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടക്ട്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വി നീഡ് ഗിവ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് പാർട്ട് ബിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് മതിയാവും. പാർട്ട് ബി സോ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ബി ആകുമ്പോൾ റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ കംഫർട്ട്, സ്പീഡ് 70. സോ താഴോട്ട് വരുന്തോറും വേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ, ട്രാഫിക് ഫ്ലോ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം മോഡ്യൂൾ 1 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു പോർഷൻ ഇത് PIEV തിയറി ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. PIEV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെപ്ഷൻ, ഇന്റലക്ഷൻ, ഇമോഷൻ, മോഡ്യൂൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിൽ വരുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഓഫ് ഡ്രൈവർ
is split into four parts: perception, intellection, emotion, and volition. Okay, so perception, it is the time required to perceive an object or situation. It is the time required for the sensation received by the eyes or the ears to be transmitted to the brain through the nervous cord and the nervous system and the spinal cord. Okay, that is spinal cord. Okay, intellection, it is the time required for understanding the situation. It is a time, emotion is a time elapsed during the emotional sensations, such as disturbances like fear, anger, or any other emotional feeling or superstitions, etc., with reference to the situation. And volition is the time taken for the mind's action. So the total ratio of driver varies based on the mental and physiological, psychological conditions of the driver. So this is an overview of your transportation engineering based on your SPOS civil syllabus. So all the best for your exams. Please try to work out the problems and please study all the points in detail. Okay, thank you.